Ну вот, собственно, Саймон Кричли, который впервые оказался в Москве. Я думаю, если вы пришли сюда, то... Все сломалось. Техника, да. Слабо. Вот. Я думаю, если вы пришли сюда, то вы что-то про него знаете, и нет смысла долго тратить ваше время на то, чтобы на представление. И я думаю, можно начать. Я могу немного рассказать о формате мероприятия, хотя я об этом тоже писал, что Саймон хотел бы, чтобы это больше походило на такой разговор, чем на лекцию, и сосредоточиться на вопросах и ответах, да, в таком способе ведения мероприятия. Ну, я, наверное, тогда воспользуюсь тем, что сейчас у меня в руках микрофон, и задам первый вопрос, и дальше, если вы захотите, то вы можете взять очередь. Я думаю, я, наверное, где-то займу какое-то место, да, и смогу, например, запоминать, примерно, там, очередность поднятия рук, да, чтобы можно было каким-то образом выстроить очередность вопросов. Вот. Ну вот. Ну и поскольку наше мероприятие проходит под темой политика и сопротивление в современном мире. What's the topic of the event? Politics. Resistance. То, наверное, в самом начале надо начать с того, чтобы определить сам термин политика. Саймон, что вы... Как вы понимаете политику? Потому что, как я знаю, у вас есть некоторые собственные восприятия. Yeah. Hello. Hello. Hi. I don't have a talk, or I didn't even know what the title of the event was until Sasha. So I'm happy to be here, and I'd like to have a conversation with you, not just pretend to have a conversation. Знаете, я на самом деле только что и сам узнал о формате мероприятия и теме благодаря Саше, так что давайте все-таки начнем разговор. Я бы хотела, чтобы это было не подобие разговора, а непосредственно разговор. So Sasha asked me what politics is. I'm going to make the answers really short, so I don't say that much. Саша спросил, что для меня для самого значит политика, и ответ мой будет кратким. One way of defining politics is in relationship to government, the activity of government and governing, and that's not the way I want to understand politics. Если мы говорим про политику в соотношении с государством и с управлением, я, в общем, не хочу воспринимать политику как политику. If we identify politics with government, then politics is identified with the state and the operations of the state. То есть, если мы идентифицируем политику с государством, то политика является правительством, и работает как правительство. Whereas I'd like to understand politics as the creation of a distance from the state. Но я хочу воспринимать политику именно как создание дистанции между, дистанцирования от государства. So in a world of surveillance and control through cameras, and this is my first time in Moscow, and I'm amazed at how many cameras people have. It's very strange. Да, мы говорим про мир, в котором ведется слежка за всеми, где висят камеры слежения. Я первый раз приехал в Москву, и я, честно говоря, поражен тем количеством камер, которые здесь висят. In a world where there's of surveillance, there is no distance.
there is no distance. So distance is something which has to be created. И в этом мире нет дистанции между нами и государствами. Дистанция – это нечто, что должно быть создано. So resistance is the creation of distance with regard to the state. Resistance is the creation of distance with regard to the state. То есть сопротивление – это вот именно та дистанция, которая должна быть создана в отношении государства. And this is what I call in my jargon interstitial distance, like an interstice, like a gap. So distance is something that we create in an interstice, in something which breaks into appearance. We could take another word, gap. То есть это та дистанция, которую мы можем назвать другим словом, разрывом, например. So politics is the creation of interstitial distance within the state. And that's what resistance articulates. And another way of thinking about this would be that politics, they love it out there, that politics is articulation. Politics is articulation. То есть таким образом мы можем сказать, что сопротивление – это и есть создание вот того разрыва, а политика – это, знаете, такая вот четкость, сформулированность, артикуляция. Articulation, which is a formulation that I take from the work of Antonio Gramsci. И это та формулировка, которую я взяла из работы Антонио Грамши. But that's enough, I think. Let's move on to the next. Ну, я думаю, что я достаточно сказала, так что давайте перейдем к следующему вопросу. I'd like to hear what's on your mind. Так что хотелось бы мне узнать, о чем вы думаете. Да, давайте. Немножко поближе держим. We could just let the silence become embarrassing, no? Hello. Hello. My name is Sava. I'm originally from Belarus, and we already know each other. But I sent an email asking about doing some Skype lecture in Belarus now with Radical Library. And I already introduced Sasha and his website the day after tomorrow, telling you that this is the only website that introduce your ideas to the Russian-speaking world. Yes, so this is just my short introduction. So I have a question, right? I know that there's a certain rupture that exists between like Russian-speaking intellectual world and Western world, right? Between the like a rupture. corruption. No, not corruption. Rupture. A rupture. If you don't speak, actually without the microphone, I can hear you. I just can't. Yeah. Say again. Yeah, okay. Okay. Just speak a little bit further away because it's just like too loud. Yeah. No, you just didn't hear what you were saying. Try again with the mic. So it's only like Now I can't hear you. as far as I know, there's a certain Rupture. and a bit of misunderstanding existing between Russian-speaking intellectual world and Western intellectual world. And and this is my question, right? You're for the first time in our political region, right? Yeah. Well, I've been first time in Russia. Yeah. So and probably you're aware that it's completely different, like political world, right? And there's certain like different like academic misunderstanding within our world. So and my question is like it's in my opinion, right? Many contemporary Western left ideas are perceived in a negative way by many Russian Western academics. For example, ideas by Michael Hart and Antonia Negri. Yeah. So
the idea is perceived in a negative way. I mean, in our region. I mean, if you read like even left-wing reviews on this book. So what would the perspective be here? What would people? Yes. So my question is, what do you think about this rupture? I don't know what it is. Do you tell me? What's the rupture between the Russian-speaking world and the West? Because it's my first time. I don't know. Yeah. Okay. No case. I'll just use the mic. Maybe speak. Да, слушай, I can get translated, so you speak in Russian, so everybody can understand you. Yes. Может быть, давайте, потому что, как бы, поскольку некоторые люди все равно не могут хорошо говорить или понимать по-английски с легкостью, да, то, может быть, мы сделаем процесс таким образом, что вопросы все-таки будут на русском, и просто, мне кажется, это будет легче. Во всяком случае, мы так немножко сохраним времени для дискуссии, для общения, потому что вопросы будут переводиться. Можно сделать так, что я сдам по-английски, она перейдет на вопросы, потом... Ну, может быть, ты... Давайте просто... Слушай, ну это уже прилагается достаточно долго. Не, просто хочу задать по-английски. Хочу задать по-английски, просто все равно перевод. Да, может быть, ты сам повторишь по-русски свой вопрос? Ну, я не закончил вопрос. Ну, или, может быть, ты вначале сформулируешь по-русски, а потом повторишь по-английски. Ну, короче говоря, у меня вопрос к Саймону о том, что, ну, это очевидно, то есть, по мнению, да, то есть существует определенный разрыв между русскоязычным интеллектуальным миром и западным интеллектуальным миром, да, вот, и конкретно меня интересует, первый раз в Москве, да, первый раз в русскоязычном интеллектуальном пространстве, да, вот. Мне интересно, то есть, есть ли у меня какие-то мысли о том, чем обусловлено то, что очень многие современные западные левые слои, в частности, автор, да, воспринимается очень негативно, как бы, ну, русскоязычными левыми, да, то есть, и с огромной враждебностью, да, то есть, вот, то есть, вот. То, что негры интеллектуалы, да? Нет, я имею в виду, мое мнение основывается на разных рецензиях, то есть Бориса Кагарлицкого и Павла. Просто это не вопрос, это Кагарлицкий, да. I mean, I'm here to find out. I'm here on a reconnaissance mission to find out how things are. I don't know. It's my first trip to Russia. I've been close by. I've been to Ukraine. I've been to Poland and other areas, but I've never been to Russia before. And so, part of what interests me is finding out what people think politically here, and seeing if there is a gap between the way things are here and the way I would understand things. На самом деле я впервые в России, и действительно это моя цель понять, в чем разница. То есть я был на Украине, я был в Польше, но в Москве я первый раз, и все-таки я хотела бы понять, каким образом в отношении политики мыслят люди, и где вот этот разрыв, о котором вы говорите, в нашем восприятии. Можно, да? Я, наверное, без микрофона. У меня очень короткий вопрос. Что вы думаете о событиях, текущих на Украине? То есть это вот текущее сопротивление. Очень короткий вопрос. Что вы думаете о событиях на Украине? В Украине. Нет, не в Украине, но You want my opinion? Вам нужно мое мнение? Yes, I think it's great. Я думаю, что это великолепно. I think it's a complicated situation, and I don't see the role of. I don't like the idea of the intellectual. I find that offensive. It's an idea with a specific history, and I don't see what would give me any right to exert judgment over a particular context. So. My opinion is of no more interest than your opinion. I'd be much more interested in your opinion as to what's happening in Ukraine.
Я думаю, что я не хочу говорить про этот разрыв между интеллектуальными какими-то группами, но, честно говоря, то есть это может быть там переоценено или может выглядеть оскорбительным для некоторых по некоторым причинам. Но, честно говоря, в данный момент я заинтересован в том, что сейчас происходит в Европе, а не в Украине. There's a model of the intellectual which I disagree with, which is someone who voices opinions about various contexts in the world. I find that pointless and exhausted as a way of proceeding. And I think what's more interesting is trying to comprehend different contexts in their own terms. So part of the reason why I'm here is kind of to try and find out more rather than to offer opinions. То есть давайте все-таки не предлагать какие-то мнения. Да, мне не кажется это интересным, это довольно сильно истощает. Мне нравится смотреть на эти вопросы в другом контексте. То есть лучше анализировать, чем бросаться мнениями. Hello. Добрый день, Саймон. У меня следующие два вопроса. Первое. Как вы считаете, является ли насилие нормальной формой взаимоотношений между государством, обществом и личностью? И второй вопрос. Как на ваш взгляд, может ли насилие со стороны государства в отношении общества и конкретной личности достигнуть такого уровня, что у общества или у личности не остается никакого иного выбора, кроме как взять оружие и применить тоже насилие в отношении государства? Будет ли это нормально, будет ли это конституционно, будет ли это соответствовать жизненным интересам? Спасибо. The operation of the state with regard to society is essentially violent. Работа государства в отношении общества – это и есть насилие. That's both the violence of language, the violence of symbolic authority, and also the violence of being the people that have the guns and the sticks. Это насилие в отношении языка, это насилие в отношении символических каких-то органов власти, то есть людей, у которых есть оружие и дубинки. And that is as true in the West as it is here. И это справедливо как для вас, так и для Запада. Although that takes different forms. Хотя это представлено в разных формах. The question I think you're asking is the question about the relation of violence to non-violence, and non-violence as a form of protest. То есть, насколько я понимаю, ваш вопрос заключается в том, каким образом соотносится насилие и ненасилие, потому что ненасилие – это форма протеста. Which is a difficult question, and there's no clear a priori answer. The answers have to be contextual. И четкого ответа нет, то есть ответ всегда зависит от контекста. What usually happens in most cases is that resistance to the violence of the state is non-violent resistance. That's what usually happens. То есть то, что обычно происходит, сопротивление насилию со стороны государства, это не насилие в большинстве случаев. And then the resistance movements are subjected to violence by the police or the military. И вот это вот сопротивление в форме ненасилия, оно
становится насилием за полицией, за армией, которая сопротивляется этому. At which point the group has to make a decision as to whether to continue with non-violent protest or make a transition to violent protest. И в этот момент группа должна выбрать, каким образом продолжать свой протест, то есть переходить тоже в насилие или оставаться группой, которая проповедует ненасилие. And that is the history of different resistance movements. Today, Nelson Mandela was buried. То есть это история, собственно, история всех групп движений сопротивления. Сегодня мы уже говорим про Нельсона Манделу. Mandela was part of an organization, the African National Congress, that was committed to non-violent struggle. Мандела был частью группы, которая называлась Африканский национальный конгресс, и они выбрали путь ненасилия. At a certain point in the late 1950s, early 1960s, a decision was taken to begin an armed struggle, a violent resistance. И в 50-е, 60-е годы было принято решение переходить к насилию, чтобы продолжать сопротивление. Was that decision the right decision? Было ли это правильное решение? Yes. Да. So that's an answer. You would have to look at contexts. If we take another context, let's take Mahatma Gandhi's resistance to British imperial rule in India. То есть в этом плане надо смотреть на контекст. Смотрите на другой контекст. Смотрите на случай Махатмы Ганди и его сопротивления Британской империи. The decision that was taken by Gandhi and the group that he was working with was to cultivate what was called in Hindu satyagraha, which is non-violent resistance. Группа, которая принадлежала Махатма Ганди, называлась Сантьяга, которая переводится как несопротивление, непротивление, ненасилие. This was effective in that context. И в том контексте она оказалась эффективной. Up to the point of civil war, which led to the separation of India from Pakistan. Ну и то, в общем, это непротивление, оно сработало вплоть до, собственно, гражданской войны, когда произошло отделение Индии от Пакистана. The point of this is we have to understand violence in the following way. То есть дело в том, что мы должны трактовать насилие следующим образом. Violence is never one thing. Насилие это никогда не бывает одной какой-то вещи. Violence is always a cycle of violence and counter-violence. Насилие это всегда цикл акций насилия и акций сопротивления насилию. And that cycle of violence and non-violence is what we call history. Цикл насилия и ненасилия это то, что мы называем историей. Is there a way of history? And that history has to be understood dialectically. И история, соответственно, трактуется диалектически. A dialectic of violence and counter-violence. То есть диалектика насилия и контрнасилия, сопротивление насилию. Is an interruption of that cycle of violence possible? И возможно ли прервать вот этот цикл? Yes. Да. But it is unlikely. Но возможностей, в общем, маловероятности, что такое произойдет. It is improbable. Это маловероятно. And it is usually immediately crushed by the violence of the state apparatus. И обычно это всегда подавляется и уничтожается посредством насилия со стороны государства. So we have to understand the question of violence and non-violence in that kind of context. То
Таким образом, вопрос о насилии и ненасилии нам нужно понимать именно вот в заданном контексте. Давайте это там еще, да? No, it's actually good. It gives me a chance to think. Да, Саймон, спасибо большое. Я хотел спросить, вернуться к вашему определению политического, как установление границ и пространств, и дистанций. И мой вопрос касается, последствий именно такого подхода к определению политического, как рациональной деятельности по разграничению. Не является ли это тоже продолжением этого установления, в конечном счете, права собственности и возврата современной государственной политики, такой, какой мы ее знаем сейчас? Если просто это действие по проведению границ и дистанций, это какое-то персональное действие не коллективное. Есть ли какое-то коллективное измерение в вашем понимании политики? И на чем оно основано? Politics is subjective. Subjective. Politics is personal. Политика персональная, политика предмет. But subjective is better. Субъективно. Politics is subjective, but a subject is not an individual. Но вот этот субъект – это не человек, это не индивидуум. In 1843, 1843, Karl Marx named a political subject. Карл Маркс, собственно, назвал в 1743, простите. The name of that political subject was proletariat. Назвал этот предмет политики, субъект политики, пролетариат. Did the proletariat exist as a political subject at that point? Существовал ли пролетариат как политический субъект? No. Нет. They existed as a social subject. Он существовал как общественный, социальный субъект. And as an economic subject. И экономический субъект. In the industrial north of England. На промышленном севере Англии. Where Engels was running a factory. Где, в общем, где англичане работали на фабриках. Где у Энгельса была фабрика. Engels, remember him? Yeah. Где у Энгельса была фабрика. What Marx does is to transform that social and economic subject into a political subject, which becomes an actor. Что сделал Маркс? Он трансформировал вот этот экономический и общественный субъект в политический. The task of politics is the creation of a political subject, which is personal and shared. Okay? Doesn't mean it's just me. То есть задача заключается в том, чтобы сделать вот этот политический субъект. И он не персональный, он разделяется многими людьми. Это не значит, что вот это вот я, моя личность. In the Communist Manifesto from 1848, it's funny doing this in Moscow. Очень смешно, что я говорю это в Москве. В коммунистическом манифесте 1843 года Marx qualifies the proletariat as communist. Маркс квалифицирует пролетариат, называет их коммунистами. That is a political action of the naming of a subject and the bringing of a subject into existence. То есть это политическое действие, да, найти
субъект, да, дать ему начало его существования. The next question is, what is the collective agency by which such a political subject can come to power? То есть следующий вопрос, который возникает перед нами, что за институт, который дает власть этому политическому субъекту, который дает силу? And the debate on the left for the last 150 years has been around that question. И вокруг этого вопроса спор ведутся уже порядка 150 лет. Does agency require the party as a form? Нужно ли этому институту, этому учреждению партия как форма существования? Or does it not? Или нет? And that broadly is the debate between Marxist-Leninism. То есть это очень широкий вопрос марксизма и ленинизма. Anarchism. И анархизм. Sorry? Какой ваш ответ? Well, the answer is anarchism, obviously. Конечно, ответ это анархизм. You've seen what the alternative does. Вы же видите, что делает вся эта альтернатива. Здравствуйте, Саймон. Спасибо большое за ваш приезд. Есть два вопроса, которые относятся к обоим вашим репликам. Первый вопрос заключается в том, если мы исходим от того, что насилие и контрнасилие – это цикл, хотелось бы узнать, на каком этапе сейчас находится Великобритания, и, собственно, какой из методов насилия, да, даже методов сопротивления насильственными и ненасильственными вы считаете эффективным? Да, в Великобритании. И, собственно, и второй вопрос уже про Маркса, я к нему потом задам. Britain. Oh, okay. I'm from Liverpool. Yes. Liverpool is the home of the greatest football in the history of the universe. Ливерпуль – это родина величайшей футбольной команды в истории Вселенной. It's a city which is in England. Это город, который находится в Англии. But it is not of England. It's in, but not of. It doesn't feel Но он не принадлежит Англии. It's a little bit like Marseille, which is in France, but not French. Это как Марсель. Он во Франции, но он не французский. It's a port. Now, I hate my country. Я ненавижу свою страну. I would go further. Я бы пошел еще дальше. And with Thomas Bernhard. И с Томасом Бернхардом. Thomas Bernhard. Bernhard, the Austrian writer. Австрийский писатель. I think hatred of one's country is the condition for existence. Я думаю, что ненависть человека к своей стране – это условие его существования. If you don't hate your country, так что если вы не ненавидите свою страну, you're a pervert. вы все поняли. So, you're Russians, you should hate Russia. Так что вы должны ненавидеть Россию. So with Britain, the question about Britain, I mean, I despise. Britain is a. Britain is a commercial war machine. Ну, Британия это такая коммерческая. Commercial war machine, a commercial. Машина, которая еще и. War machine, like a tank or something. Военная машина, как танк. Whose wealth was acquired through the exploitation of its own working class and through slavery.
которая заработала себе богатство посредством эксплуатации своего рабочего класса и через рабство. And that's what lies behind the formation of its imperial structure. Это то, что лежит за формацией империалистической структуры. Such imperial regimes exist either through extermination or the threat of extermination. И такие Extermination, Vernichtung, annihilation, destruction. Такие политические имперские империалистические режимы существуют благодаря уничтожению, истреблению или благодаря тому, что они представляют угрозу истреблению. This wasn't your question, but if I were going to define Europe, Но это, конечно, не относится к вашему вопросу, но если бы я стала определять Европу, если бы меня попросили дать ей определение, I would define it in terms of a unique passion for extermination. я бы сказала, что это уникальная страсть к истреблению, Which begins with the extermination of the inhabitants of the Canary Islands которая началась с истребления жителей Канарских островов in 1462. В 1462 году. Yeah, 1462. And which continues with the extermination of peoples in the New World. Которая продолжилась с истреблением людей нового мира. Europe got better and better at exterminating people. Европа преуспевала в деле истребления людей. And so, when people talk about the Great War, as you call it here, and about National Socialism, all National Socialism was an extension of the colonial logic of extermination. И когда мы говорим про великие войны и про социальный про национал-социализм, это были то войны, если это было продолжение мойки, истребления во время колониальных режимов. Да, ты все сделал за меня. So, questions about Britain, France, Germany, and so on and so forth have to be understood in relationship to that historical context of violence. То есть Франция, Британия, Германия предстают для меня вот именно вот в этом контексте. В итоге, какое сопротивление вы считаете наиболее эффективным? Насильственный или ненасильственный в контексте Великобритании? So what's the method of resistance is more effective for you, violence or non-violence in the context of Britain? I have a very long answer to that question. Будет очень долгий ответ на этот вопрос. It would take us into. We'd have to begin in. I keep giving you all these dates. It's not fair. History is history, right? We'd have to begin with. We'd have to begin in 1381. 1381. 81. Мы должны начать с 1481 года. Which is the peasants' revolt in England. I mean now, modern life. No, but you can't understand now. To talk now is to talk media talk, or is to talk is to adopt a kind of fake urgency. Now, the discipline of the left. Let me say this: the discipline of the left. Okay, I just said okay. The discipline of the left is to
refuse questions of the future. То есть позиция дисциплины левых – отрицать вопросы будущего. And to cultivate radical historical memory. И культивировать радикальные исторические события, которые остались в нашей памяти. As a way of acting in the present. Как метод действия в настоящем. When the Prime Minister of the People's Republic of China когда премьер-министр Республики Китая was asked in 1948, когда его спросили в 1948 году for his opinion on the French Revolution, спросили его мнение по поводу французской революции. His reply was that it's too early to tell. His reply was that it's too early to tell. It's too soon. That is the right answer. Вот это правильный ответ. So, the left should not engage in the games that reactionaries and liberals play, which are always questions about now and acting now with an effect on the future. We have to work with a different temporality, different understanding of time. То есть не надо впутываться в игры реакционеров и либералов, которые действуют сейчас, но с заделом на будущее. Ну, которые, да, говорят про сейчас, про то, что надо действовать сейчас, и в отличие от них, левые должны действовать и находиться в другой-то парадисе, то есть в других временных отношениях. The temptation on the left is always to declare failure. There's a desire on the left, желание левых, ну, как бы левые всегда хотят говорить о поражении. Which is always to declare failure. Но декларировать всегда поражение. For example, people talk about the failure of the Occupy movement. Ну да, например, левые говорят о поражении Окупая. The fact about Occupy and about 1,000 other resistance movements Кейс поражения Окупая и других сопротивленческих движений is that they happened. Важно то, что они произошли. It took place. Что у них было некое пространство, место. People were mobilized and felt the power и почувствовали собственную власть. Of acting in concert, acting together. И когда действовали совместно. The people with the guns and the sticks, the military. So we, yeah. Люди с дубинками с оружием. So you have to, if you're interested in resistance, if one is interested in resistance, То есть, если человек интересуется сопротивлением, then we have to have the discipline of a different understanding, a deeper understanding of history and time. Поэтому в таком случае нам нужно глубже и несколько по-другому понимать сам концепт истории и времени. It's this one. I'll say that one. Yeah, it doesn't work. Share a mic. Я хотел бы тему насилия и сопротивления государства, государственному насилию поместить в область, ближе к области повседневности. Например, вопрос политики, политическое значение искусства или, короче говоря, это линия
сопротивление государства, государственного насилия, она проходит через институции. Мне кажется, это аспект очень важный, исходя из моего опыта жизни в России. Я хотел бы, чтобы Саймон прокомментировал свои идеи о создании разрывов и сопротивления в связи с вопросом институций. И вторая часть вопроса касается about art in relationship to not only about art, about institutional practice. All of us earn money in some kind of institutions, work on them, work inside the institution. And I see that the institution made us to act a special way, to create relations between people, some specific relation, irrational ones, and so on. This is a problem. I would like you to comment this in the context of your ideas of creating a gap against state, within the state, and so on. Okay. And я хотел задать еще, то есть вторая часть вопроса, она на самом деле с продолжением первой части, да? Она касается, вчера мы немножко обсуждали радикальную практику французских коммунистов, которые создают коммуны, создают какие-то другие формы жизни. И вы сказали, что этот опыт, эта позиция сильная, но не привлекательная, да, не та позиция, которую вы хотели бы занять. Мне просто хотелось уточнить, что да, и вы сказали, что их позиция не столь привлекательна, потому что отрицает возможность, какие-то возможности, которые мы имеем, живя в обществе, да, не отказываются. В то же время хотел подчеркнуть, что их практика, она не предполагает полного отказа от общества. Она предполагает, да, я для всех хотел пояснить, что речь идет о французских коммунистах, тех людей, которых мы слышали в связи с событием Торнадо, книга «Идущее восстание», здесь, чтобы это было понятно. Так вот, я хотел подчеркнуть, что они не отказываются от взаимодействия с окружающим миром, они пытаются наладить другие связи с ним, помимо институций. В чем, я хотел еще уточнить эту критику этих французских коммунистов в связи с вопросом об институции. I mean, we've been talking for the last couple of days, and I've learned a lot from you, in particular about the way in which actionist art has functioned in Russia as a form of political resistance. Мы общались с вами последние 2 дня, и я очень много нового от вас узнала, в частности, о том, каким образом акции и искусство функционируют в качестве инструмента сопротивления. So thank you. Так что спасибо. I don't know what associations the word institution has in Russian. Я не знаю, какая ассоциация со словом институции в русском языке. Bad associations. Плохие ассоциации. Yeah. Институция — это же учреждение. So here's a thought. I'm a great admirer of Jean-Jacques Rousseau. Я большой почитатель. Вы слышали? His book that's called The Social Contract. Его книга «Общественный контракт».
Общественный договор. Yeah, is a bad title. Плохое название. And he knew it. И он это знал. His question was, can we invent political institutions? Вопрос его заключался в том, можем ли мы создать, придумать политические институции, учреждения. So Rousseau's experiment in the book that's called The Social Contract and in his more concrete political writing is about trying to imagine legitimate political institutions. То есть идея Руссо в этой книге заключалась в том, что он попытался представить такую политическую институцию, скажем так, которая была бы легальной, легитимной, законной. I think that's the right question. И я думаю, что это правильный вопрос. The question that lies behind that question is, what is an institution? И вопрос, который прячется за этим вопросом, что же это за институция, что там внутри? There can be informal institutions. Это может быть форма институции, по форме. Это могут быть неформальные институции, простите. People speaking together can be an informal institution. Люди, которые говорят друг с другом, которые говорят вместе, могут и представлять такую неформальную институцию. 4 people sitting in a bedroom deciding to form a band or a pop group is an informal institution. То есть люди, которые сидят в комнате и думают о том, как бы им создать музыкальную группу, это и есть неформальная институция. So we require more imagination when it comes to thinking. Thinking institutions is thinking collective forms of agency. Collective forms of agency. Ну, как бы, когда мы думаем об институциях, мы должны о них думать как о коллективных формах действия. So I think we have to. So I agree with you. I think it's really where our energy should be directed. And for me, again, to go back to Occupy as an example in the New York context, simply because I live there. Occupy Wall Street was an institution, an informal institution. И я думаю, что это именно то, куда мы должны набрать свою энергию. Опять же говоря про контекст Нью-Йорка, мы должны вспомнить Occupy Wall Street. Это как раз и было неформальной институцией. That called into question, the questions, that criticized, возвращаясь к вопросу, that criticized the legitimacy, критикуя законность, легитимность of the institutions of the state, институции государства, the city, города, and in particular the police. И в частности полиции. The second part of the question was about the commune as a form. Oh yeah, okay, yeah. We were talking about that last night. Yeah. Sorry. This kind of great institution. Like community. Yeah. This is really hard to do in this context. Очень сложно это сделать. I feel like I'm sending telegraphs. У меня такое ощущение, как будто я телеграмму отправляю. Whereas we need longer essays to explain this. Нам нужно больше времени, больше слов, чтобы это объяснить. I agree with you. I'm very sympathetic to the resistance groups that took shape around names like the Invisible Committee. Да, мне очень нравятся те группы, которые собираются на вроде невидимого комитета. But
And I was very influenced. A lot of people that I know were very influenced by their writing. На меня очень сильно повлияло, и на многих людей повлияли их работы. But I think the diagnosis, the social diagnosis they offer is too uniform, it's too unilateral, it's too monochrome. Но я думаю, что социальный диагноз, который они дают, он слишком формальный, упрощенный, как одноцветный, однотонный. And the form of resistance that they offer to that, which I see as a movement of secession, withdrawal, and sabotage. Ну и та линия сопротивления, которую они предлагают, которая является саботажем, ну, как бы формой саботажа, is what Gramsci would describe as too abstract. Да, ее Грамши описывает как слишком абстрактную. Описал бы, да. This is, so I think what then has to be done is to put it another way. I think that there are, I think that there are emancipatory potentials in social life. Put it this way, we live in hell, okay? We live in hell. Let's say that. We live in hell. Начнем с того, что мы живем в аду. But hell is never quite complete. Но этот ад никогда не бывает слишком полным, законченным, завершенным. There remain resources, there remain possibilities, potentialities. Всегда остаются ресурсы, возможности и способы. Human potentialities. Человеческие потенциалы. Which can transform this hell into something else. Которые могут трансформировать этот ад в нечто иное. And that means also something more than the resistance mustn't be abstract. Resistance mustn't be abstract. И, соответственно, сопротивление не должно быть абстрактным. It must be part of a concrete process. Это должно быть частью конкретного процесса. Which requires the formation of, requires the activity of what Gramsci called hegemony. Которая требует действий того, что Грэмши называл Hegemonia? Hegemony for Gramsci is the formation of chains, the formation of groups. Гегемония для него это формирование групп. From people with radically different sets of interests. Из людей с радикально разными интересами. They could be religious. Они могут быть религиозными. They could be atheistic. Атеистами. They could be all sorts of people. Ну, в общем, любые всякие разные люди. Все типы людей. Politics is if you like, the genius of politics, what Machiavelli called the principe of politics, is the ability to form such groups. То есть сама суть политики, то, что Макиавелли называл принципом политики, это способность именно формировать такие группы. As
Yeah, as Gramsci said, keep your mind in hell and do not despair. Ага, как говорил сам Грэмши, думайте, пусть ваши мысли будут посвящены вот этому аду, но не отчаивайтесь. Sorry about this. Добрый день. Вам самим не кажется, то, что вы говорите все время сопротивление, насилие, ненасилие, что это похоже на какую-то проповедь со стороны, как некой паствы, как послание к Коринфянам, со стороны апостола, то, что вот ездите по миру, все об этом все время говорите. Да, хорошо. Соответственно, не кажется ли вам, что это немножко тупиково, не надоело ли это вам? Есть ли темы, которые вам хотелось бы обсудить помимо вот этого всего бла-бла про сопротивление, революция и прочее? Yeah. I didn't want to talk about violence here. I don't really care. Да. А скажите, а как социальный субъект становится политическим? Это же вопрос политической онтологии. Вот если можно представить, как это мог бы предполагал Маркс, как социальный субъект становится политическим, то какую онтологию изменения субъектности может дать анархизм? Скажем. Anarchism is a way of thinking about the social bond. Анархизм – это способ понимания общественных связей и обязательств. Without the mediation of state and capital. Без участия государства и капитала. Anarchism is based upon, let's say, a social ontology. Анархизм основывается, скажем так, на общественной онтологии. The question in the debate between, say, anarchism and Marxism то есть вопрос спора между анархизмом и марксизмом is whether that anarchist social ontology can become an effective politics. То есть вопрос заключается в том, сможет ли социальная онтология стать эффективной как с политической точки зрения. This is Lenin's critique of anarchism. Это ленинская критика анархизма. And Trotsky's critique of anarchism. И критика Троцкого. In the name of what they always call realism. И в мире это называется реализмом. Во имя того, что они называли. Да, во имя того, что называется реализмом. And in the name of what they called revolution. И во имя того, что они называли революцией. I'd be very careful about talking about realism and the revolution. Я буду очень осторожен в своих высказываниях по поводу этого. I think that anarchism offers not just resources, it's a way of thinking about existing political practice. Я думаю, что анархизм не только предлагает какие-то ресурсы, это способ понимания существующих политических практик. Simply in the last 20 years, the period from Zapatismo through to Occupy is an example of a series of anarchist political practices. То есть за последние 20 лет от запатистов до акции Occupy это примеры анархических политических практик. So I think
I mean, that's the answer. Я думаю, что в этом ответ. Is there, if you want, I mean, why I emphasize that is that if you're not happy with that answer, Но если вас этот ответ не удовлетворяет, then you always have the Leninist option, тогда у вас есть опция ленинизма, which is seizing hold of the state, seizing hold of the state, которая предполагает, помоги мне, seizing hold of the state, как вы переведете это на русский язык? Ну, короче говоря, суть в том, что социалистическая стратегия предполагает захват государства, не уничтожение государства в анархизме, а захват государства. Ну да, наверное, это более корректно. Это и есть ленинистская. Более корректно. Anyway, just read State and Revolution, you know, I mean, you should know this stuff. This is, you know, it's an old debate. Yeah. And for me, the strength of anarchism is its weakness. I don't think weakness is always a bad thing. Для меня анархизм это как if you want a politics that's based upon ideas of virility and masculine effectivity, then you have a rich, brutal Marxist-Leninist tradition to go back to. If you want that, it's up to you. Если вам нужна такая форма, как вот, такая мускулинная, полная силы, агрессивная форма, тогда, конечно, вам надо возвращаться к марксизму и ленинизму. Да, вы много упоминали Окупай, и я хотел как раз давно задать вопрос про Окупай. Как вы оцениваете влияние этого движения на, может быть, какие-то идеи, которые витают в рядах не активистов США? То есть как это движение повлияло на мировосприятие большинства населения в Америке? Like I said before, the easiest thing to do is to declare failure. Как я и сказала раньше, самое легкое – это заявить о своих промахах, проигрышах. The important thing about the Occupy movement for me is that it happened, it took place. И важное для меня в том, что прошли эти оккупаи, заключается в том, что они прошли. Это было. Questions of effectivity, we'd have to think, it's a serious philosophical question. What is effective? What is effective? And what is the effectiveness of something effective? I'm not convinced of that normal discourse. Occupy raised two issues in the United States. И мы не можем просто обсуждать эффективность, потому что это очень философский вопрос, что можно считать эффективным. Движение Occupy подняли две проблемы в Соединенных Штатах. The question of debt. Вопрос смерти. Долго? Долго, простите, долго. And the question of inequality. И вопрос неравенства. Those are questions that were not part of mainstream American political discourse before Occupy. Которые были маргинальны до этого в американской политике. The way in which those topics have been picked up by mainstream discourse, I think, is wrong.
But you asked about so the question was, what change has Occupy made to ordinary Americans? Two issues, debt and inequality, have become mainstream political issues. То есть вопрос был в том, каким образом поменяло движение Occupy на обычных американцев. Я говорю, что это подняло две проблемы. Проблему долга и проблему неравенства, которые не обсуждались как мейнстрим. And by debt I mean credit card debt or student debt or whatever it might be. But the whole politics of debt has been transformed. То есть под понятием долга мы понимаем кредитные карты, студенческие займы и так далее, но весь вопрос был несколько трансформирован после этого. You can follow that in the work of my friend David Graeber in his book on debt, if you want analysis of that. И если вы хотите получить вопрос на этот вопрос, я бы порекомендовала почитать книгу моего друга Дэвида Грейба. Там вы найдете эти вопросы, ответы. Саша, если нахуй, конкретно, ты не дал задать даже одного вопроса. Я задам на микрофон. I want to ask questions without microphone. So, basically... These people aren't going to understand you. To do it in both languages then, really? Because he didn't give me a chance even to ask even one question. Right. Okay. Can I ask? Go ahead. So, no, I will ask in English, then I will translate to Russian. Because I think it's not fair for me, like, I want to ask the question in the beginning, but I didn't have a chance. Just so that everyone understands. Да, я скажу по-английски, сам себе веду. So, in the beginning, I had a question about institution that was raised, similar one, right? So, 2 years ago, you organized a new school conference dedicated to anarchism, right? Or anarchism term, right? I co-organized. Yeah, co-organized. Co-organized. So, and you write in your article, debate with Slavoj Žižek, that anarchism theory was very marginal in academia, and it's very much. Very marginal. Yeah. Like in academia, and oh yeah. Only thanks to you and such people as not thanks to me, but yeah. And such people as David Graeber. For sure. Yes. So Marxism, you write in your article, was for a long time, like in mainstream academia, but not in case of anarchism, right? So let's get the Yeah, okay. Ну, я сейчас переведу, кстати, Russian. Ну, короче говоря, у меня вопрос, извините, что я задал вне очереди, поскольку я считаю, что в самом начале меня репрессировали, да, то есть последующую секретарь. Вот, поэтому я хотел бы уточнить вопрос, который я задавал в начале, да, насчет институции, и в частности я задал вопрос по поводу университета, где он преподает в Нью-Йорке, новой школы социальных исследований и конференции, которую организовали 2 года назад, посвященной анархизму, да, вот, и он пишет в своей полемике с Славой Žižekom, да, что анархистская теория, она являлась очень маргинальной для мейнстримной академии, в отличие от марксизма, да, который достаточно давно был вписан в мейнстримную академию, да, вот, ну я не закончу сейчас, я продолжу. Okay, and this is what I want to tell in the beginning, right? I think that probably it is the case with Western academia, right? That you can organize in New York, right? Conference dedicated to anarchism, right? But in case... No. Yeah, okay. It's wrong. No. I'll just finish again. No, but you can't just organise it. It was actually very problematic. Yeah. It wasn't easy, and it was against the wishes of the institution, and people got into trouble. Ну да, ну короче, я приведу. Я написал предположение, что, возможно, это было очень просто сделать в случае Западной академии, да, но сразу же возразил, что нет, это было очень сложно сделать даже в Нью-Йорке с Западной академией, да. But nevertheless, I want to make a claim in the very beginning that this is not the case at all in post-Soviet academia. That is completely conservative, right? Because this is what I want to say, is that recently in Russian anarchist movement, there was a conflict because some Russian anarchists don't like
gays and lesbians at all, they hate them. While other, they like them. So, and this is also important thing that I want to say, that like post-Soviet academia and this effect where extent on anarchist community is very conservative to such topics as even like gender studies that are like mainstream in Western academia. Auto studies. Вот. Ну, я хотел сделать такое утверждение, которое в самом начале, да, что я думаю, что постсоветская академия, она очень консервативная, да, вот я упоминал конфликт, который произошел в русском анархистском движении, да, что некоторые анархисты ненавидят геев и лесбиянок, да, а некоторые любят геев из русского. Вот. Я считаю, что это условно постсоветской академии. Вот. Okay, and I will finish my question, okay? Sorry that I talked too much. So, and in particular you, right? You speak so much about revolutionary ideas. I don't. And revolutionary politics, but I'm not a revolutionary. Yeah, but still you like teach at such privileged place. Считаешь, что ты авторитарно достаточно такое длительное время занимаетесь, говоришь. Давай, пожалуйста, ты можешь сформулировать... А что, должен авторитарий говорить, да? Мы должны... Нет, подожди. Должны быть по 2 минуты, Хорошо, все. Okay, I'll stop. Можешь просто хотя бы... People that don't like what I say. No, just ask a question. I just wanted to ask you... Ask a question. Just ask question, ask not the context, but the question. Ask me a question. Okay. So my question is, I think that it's also sort of hypocrisy, right? Speaking about such revolutionary ideas and working at such privileged place as New School in New York. So yeah. What's the question? So because you speak. No, but it'll be a question. There's no. Okay. My question is, you speak so much about ethical responsibility, right? Right. And my question is, how ethically responsible to teach like revolutionary ideas and like at such a place as New School in New York? The New School is not a privileged institution. It's a very poor institution. It's the New School began as an evening school for working people in 1919. It was then changed when the National Socialists came to power in 1933. It became a place in New York where German Jewish professors were received. It's always been a poor institution, and it remains a poor institution. It's not a privileged institution. And it's not a university. I do not teach at a university. Let's get that clear. Новая школа. Sorry for... No. And it wasn't, and the whole, I mean, the anarchist turn was not me doing it. At the New School, there were a series of occupations in 2008 and 2009. And they were organized by students. And they were repressed by the administration of the New School in collaboration with the New York Police Department. And a number of those students were prosecuted. One of them is still in prison. And a number of them had severe problems caused by these occupations. The point of the conference was to confront the institution in its own terms, and it was extremely hard to organise, and it was co-organised with students. Okay, thank you. Sorry for my authoritarian. Вопрос был про новую школу, насколько я поняла. Да. Вопрос был про новую школу. Ответ был таков, что новая школа не является университетом. Это не привилегированное учреждение. Нет, можно Оно очень... В общем смысле, да, что, во-первых, институция, где работает Саймон Кричли, пожарна, и была действительно проведена конференция по поводу, которая называлась «Анархистский поворот», и это было во многом сделано для того, чтобы противостоять тем тенденциям, которые возникли во время движения «Occupy» в этой институции, когда студенты, которые оккупировали вот это место, где происходит учеба, да, они были насильственно оттуда выдворены с помощью нью-йоркской полиции и при участии администрации этого места. Один до сих пор находится в тюрьме.
И организация этой конференции была способом каким-то образом переломить и перехватить инициативу внутри самой же этой институции. Да. Давайте, может, как-то, не знаю, если последний вопрос. Мне кажется, это не знаю. Вы же сами существует поговорка, что государство существует не для того, чтобы сделать нашу жизнь раем, а для того, чтобы не допустить ее превращения в абсолютный ад. На ваш взгляд, какое государство наиболее эффективно справляется сегодня с этой задачей? All right, I'm just thinking. There are two different understandings of the state within modern political thought. Есть две трактовки государства. One derives from Hobbes. Thomas Hobbes. Leviathan. Томас Хоббс. The other derives from Rousseau. Вторая от Руссо. Both those conceptions of the state derive from conceptions of human nature. И обе концепции государства берут начало из концепции человеческой натуры, в кавычках. Hobbes believed that human beings were naturally wicked. Хоббс полагал, что человеческая натура зла. Wicked or nasty. То есть это ее естественные свойства. Rousseau believed that human beings were naturally good. Руссо полагал, что человеческая натура хорошая изначально. I do not believe that human beings are naturally wicked. Я, честно говоря, не считаю, что человек изначально по природе своей зол. And I think that the cause of human wickedness is, to a large extent, the state. The cause of human wickedness Я думаю, что причина зла в человеке is the state. Это государство, это политическое формирование государства. The question you raise is, can there be another conception of the state? То есть тот вопрос, который вы задаете, может ли быть какая-то иная концепция государства? What Gramsci called the ethical state. То, что Грэмши называл этическим государством. Yes, they can. Да, может. It's extremely hard to bring into effect. Очень сложно сделать так, чтобы оно такое появилось и функционировало. But we could talk about examples at that point. Но в этом случае мы можем привести какие-то примеры. And we can talk about the difference in the state form between, say, Russia and Sweden. И мы можем говорить про разницу государственных форм, если сравнивать Россию и Швецию. I'm not a defender of Swedish social democracy. Я не являюсь защитником шведской социальной демократии. But it is a form of state, Но это форма государства. which is linked to a set of moral habits and religious practices. Но это форма государства, которая связана с моральными устоями
и религиозными какими-то практиками. And that can take you into a different, that can lead to a different result. So I think that on the whole, I think that society without the state at this point in history is difficult to imagine. Я думаю, что на данном моменте истории общества без государства довольно трудно представить. It can happen here and there in moments. Ну, то есть примеры этого мы то и дело видим. Да? For me, it's a question of how the social bond, a bond of friendship and love, can be made political. Friendship and love can be made into a political force. Для меня это вопрос в том, каким образом общественные связи, такие как дружба и любовь, могут быть превращены в политическую форму. Well, no, I could take a couple more if you want. I can carry on. Guys, I'll people at the front. If I can ask in English, sure. Because I'm from Finland, and so. Finland. Nice to meet you. Nice to meet you too. So I don't know if I got it right, but I might ask a stupid question. But anyways, if this love and friendship is the base for the society, and if you mean that it's some kind of anarchy, it's question of anarchism, that's the way to build the society. Mm-hmm. So, as a Finnish person, I suppose I'm interested to understand how the anarchism can be made in that way that everything is working. For example, the medical health care and that kind of serious stuff. Can you please tell some? No, I can't give you a concrete. I won't. Not in a way that would satisfy you, but it's Okay, let's try this. Maybe we should translate the question. Вопрос касался именно той формы любви и дружбы, да, о которой мы говорили, каким образом она может быть, грубо говоря, представлена в анархизме. Я правильно поняла? И как, например, medical health care, как это? То есть каким образом медицинская страховка может быть? Как может работать какие-то вещи в отсутствии государства? Все правильно. Саймон сказал, что не может ответить на этот вопрос, но потом ему пришла идея, он решил ответить. Just a short translation. All right. I don't think anarchism is just wearing black balaclavas and throwing rocks at the police. Я не думаю, что анархизм может быть представлен исключительно как толпа людей в балаклавах, которые швыряются камнями в полиции. Although that can be a lot of fun. Хотя это, конечно, весело. The anarchism that interests me most is the rather crappy English anarchism. Crappy, bad, ineffective. Но что касается анархизма, если говорить про англичан, то это, в общем, такие оборванные люди. Which you can find, for example, in the free school movement. И примеры мы можем найти в движении свободной школы, creating a collective garden. Которые там создавали коллективный сад. Or setting up a health centre in a part of a town or city that requires that help.
или же создавали как центры, которые предлагали медицинскую помощь людям, которые в ней нуждались. And 19th and 20th century anarchism in Britain is full of examples like that. И анархизм 19-20 столетий в Британии полон примеров таких действий. The most radical group in the English Revolution in the 17th century were the diggers. And what the diggers did was dig, and they planted carrots and turnips. Vegetables can be a revolutionary weapon. И одной из радикальных групп в Англии были диггеры, которые, в общем, сажали морковку, хлебс, то есть овощи были как способ революции. The point is, I'm trying to emphasize. There is a kind of addiction on the left to a sort of macho heroism, sort of macho political violent heroism, and I find that nauseating. То есть то, на чем я пытаюсь поставить какой-то акцент, то, что в основном анархизм представляется нам как такой безумный героизм в схватке с государством, но, в общем-то, это не все. The acknowledgement of weakness and vulnerability is neither weak nor vulnerable. The acknowledgement of weakness. So if you like, I've been driving around Moscow today, right? Moscow is full of statues of phallic strength, right? It's all about some phallic idea of... These statues of Lenin, these statues of these great men. It's a city full of penises. Я сегодня ездила в Москве и видела всякие памятники Ленина, ну, в общем, тут политические символы. There are different ways of organizing politics than around a penis. Но есть другие способы организации политики, нежели чем вокруг пениса. Putin is a penis. Putin это пенис. Anarchism is politics without a penis. Анархизм это политика без пениса. Как вы понимаете понятие сакрального в контексте политического действия? I think that politics in its different forms is about different experiences of the sacred. Я думаю, что политика в своих разных формах это и есть опыт сакрального. By sacred, I don't mean anything good. The sacred can be horrible. Yeah. То есть это может быть и ужас, это не обязательно. The sacred or the sacral can be disgusting, violent, horrific. Это может быть отвратительным, это может быть насильственным, это может быть ужасающим. So, by emphasizing the sacred, I'm trying to engage in a critique of the secular, and the idea that modern, particularly modern liberal politics, is about secularism. A space that's... Yeah, go on. То есть, говоря о сакральности, я все-таки хочу поставить акцент на мирском, на секуляризме. Yeah.
So, for me, secularism is another regime of the sacred. То есть для меня секуляризм это еще одно представление режима сакрального. Where the laws given to Moses become the Bill of Human Rights. Где законами становится, главным законом становится заявление о человеческих правах, било о человеческих правах. And where on the back of a dollar bill you still find the words "In God we trust." И понимаете, на задней стороне этого билла мы находим слова «Мы верим в Бога, in God we trust». So for me, religion and politics are historically inseparable. They have to be understood together. Religion is для меня религия и политика исторически неразделимы. Да, они должны трактоваться вместе, как единое целое. Очень красиво. And what happens under whatever you call the regime that existed here between 1917 and 1991 was an essentially sacred idea of politics. Where the transcendence of God became the immanence of the leader. Расскажите про роман Достоевского «Бесы», который фактически предверял весь ужас советского режима. You can see that in the Lenin Mausoleum is that, it seems to me. The Lenin Mausoleum is the attempt to make sacred the body and the tomb of the leader, of the founder. That's religion. То есть, я говорю про религии, если вы посмотрите на то, что здесь происходило с 17 по 91 год, вы поймете, что это именно пример того, когда человеку дается какая-то божественная власть. Вот вас Ленин в мавзолее лежит. Это, в общем, пример такого религиозного почтения к человеку.